Lo primero, muchas gracias a Cambio 16 por brindarnos esta oportunidad de estar aquí. El objetivo de esta mesa es presentar el modelo de salud y de bienestar desde una perspectiva integradora. Para eso pues, vamos a tener a María Neira, que se conectará en formato online debido a sus cuestiones laborales, y luego hablaremos de facetas integrativas pero no disociadas. Esto es importante. Hablaremos con el maestro del Dharma, con el Lama Sondru, hablando de esa parte más filosófico-espiritual, Javier hablando de la parte psíquica y José Luis hablando de la parte física, de la parte corporal. Así que trataremos de dar voz a diferentes perspectivas, pero siempre teniendo en cuenta que la integración es lo que hace que el ser humano sea como es. Vale, me dicen que María Neira no se va a poder conectar. Muy bien, gracias Karina. Entonces, avanzamos con esta mesa y tendremos más tiempo para debatir aquí. Hablando de estas diferentes perspectivas, sí que me gustaría que, empezando por la parte más filosófica y espiritual con Sondru, después a lo que conecta el espíritu y el cuerpo, que es el psiquismo, y finalmente hablando con José Luis, que me dieseis una definición de lo que es la salud. Bien. Creo que fue Groucho Marx el que dijo, ¿por qué me voy a preocupar de las futuras generaciones? ¿Qué han hecho ellas por mí? Y este punto de vista creo que es bastante interesante como para establecer el punto focal que tiene que ver con la definición de salud desde el punto de vista budista en concreto, y enlazado con el concepto que el Dalai Lama utiliza sobre la mente. Desde el punto de vista budista, dicho por el propio Dalai Lama, la mente en realidad no tiene una diferencia entre lo exterior y lo interior. Los procesos cognitivos, psicológicos e incluso neurológicos están conectados también a los fenómenos que podemos percibir a través de ellos. De tal manera que la mente es todo. Todo es mente. Todo lo que percibimos es mente. Desde este punto de vista, entonces, podemos definir la salud como un estado armonizado entre todo lo que percibimos, todo lo que gestionamos, todo lo que transformamos según nuestra percepción y todos los procesos que unifican de forma armonizada aspectos trascendentales inmanentes, en el caso de la espiritualidad, aspectos que tienen que ver con los procesos psicológicos, psíquicos y los aspectos biológicos. Esta armonización nos puede dar entonces como resultado una aproximación a la salud, que es básicamente una aproximación a la mente. Muchas gracias, Sondru. Javier. La Organización Mundial de la Salud dio una definición que es muy inclusiva, muy holística, ¿no? La OMS habla de que es el bienestar físico, psicológico, social y espiritual, ¿no? El bienestar físico es obvio, ¿no? Hay unos mínimos físicos que uno debe tener, ¿no? Un mínimo de salud física. Los aspectos psicológicos son importantes, ¿no? Se ha comentado y estaremos continuamente de alguna forma de acuerdo y solapándonos, ¿no? Porque la psicología, la psiquiatría actual conecta mucho, ¿no? Con las tradiciones orientales. Hace falta ese bienestar porque la mente interpreta todo lo que está ocurriendo. Entonces, las expectativas es un aspecto clave que yo quiero insistir, ¿no? Las expectativas se han disparado en las últimas generaciones y eso es una de las causas principales de sufrimiento. Estaría el tema social, donde se ve que las sociedades actuales cada vez están más desestructuradas, la conexión con otras personas es cada vez menor, sobre todo en las ciudades, y esto es una fuente de sufrimiento tremendo, sobre todo en la tercera edad, ¿no? Donde la soledad es un problema que se ha visto con gran claridad con la pandemia. Y el último aspecto es el espiritual. Independientemente de las creencias religiosas o nulas que se puedan tener, la sensación de espiritualidad es una conexión con un sentido de trascendencia, de algo que está más allá de nosotros mismos y que todos los seres humanos tienen, ¿no? La psicología acepta en este momento que no tener un claro sentido de vida es uno de los factores que dificulta la sensación de bienestar, de felicidad. Muchas gracias, Javier. José Luis, desde el punto de vista de algo más corporal, ¿cómo es la fisioterapia? Bueno, lo primero agradeceros la invitación a Cambio 16. Bueno, cuando hablamos de salud y desde mi campo, que es el tratamiento de pacientes, sobre todo con dolor crónico,
Esta semana que se ha celebrado el Día Mundial del Dolor Crónico, sabemos que es una pandemia silente, ¿no? No es como la que hemos vivido recientemente con la COVID, sino que es una pandemia que no abre telediarios, no abre informativos, pero que lo sufren muchos millones de personas en el mundo. De hecho, en España se piensa que aproximadamente 11 millones de españoles sufren de dolor crónico. Entonces, cuando hablamos de salud, me gusta hacer una definición que dice que la salud es esa corona que brilla en los sujetos sanos que solo pueden ver los enfermos. Y yo creo que es verdad, hasta que no perdemos la salud, hasta que no tenemos una enfermedad, hasta que no sufrimos de dolor, no somos conscientes, ¿no?, de lo que tenemos. Entonces, bueno, esa sería para mí una definición dentro de un marco que creo que es relativamente complejo en el cual nos movemos ahora mismo, ¿no?, con el aumento de enfermedades como el cáncer, con el aumento de enfermedades como el dolor, enfermedades autoinmunes, enfermedades auto y neurodegenerativas. Por lo tanto, bueno, nos enfrentamos a cambios que tenemos que generar nosotros como sanitarios, como agentes de salud, ¿no?, que somos. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Me quedo con esa corona que brilla, ¿no?, como definición de salud. Muy bonito. Ya que estamos hablando de salud y bienestar y hilándolo un poco con la definición que has dado, Javier, ¿no?, que define la OMS como bienestar en diferentes ámbitos, ¿no? Mi pregunta está orientada sobre todo, y abro la pregunta, a esa relación que existe entre el bienestar y la salud. ¿Es posible un nivel de salud óptimo sin tener unos niveles suficientes de bienestar y viceversa? ¿Es posible un bienestar óptimo sin tener suficientes niveles de salud? Son aspectos muy relacionados, obviamente, pero la salud, tal como la entendemos física, no sería un elemento contradictorio con tener un bienestar psicológico. De hecho, y tenemos aquí expertos, ¿no?, con el dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes o el más frecuente. Muchas personas tienen dolores crónicos, tienen una mala salud física, pero sin embargo tienen una buena salud psicológica, es decir, aceptan la situación, las limitaciones, los síntomas que les está produciendo la enfermedad y consiguen tener una vida satisfactoria, con una buena calidad de vida, con un suficiente bienestar. De hecho, este es uno de los grandes desafíos de la medicina, la psicología en este momento. Muchas de las enfermedades son crónicas, van a durar por procesos de envejecimiento, de cronicidad, y lo que podemos conseguir no es tanto la disminución de los síntomas o la recuperación, digamos, de la salud puramente física, pero sí la aceptación, el bienestar psicológico. Por tanto, aunque hay una cierta relación obvia, se puede tener bienestar psicológico pese a que la salud no sea óptima del todo. Sondru, hablando del bienestar, tú que eres experto en esto, ¿qué supone el bienestar espiritual dentro del modelo de salud? Justo el campo espiritual, aquello que trasciende el constructo social con el cual nosotros nos movemos, nos comunicamos, e incluso está más allá de los procesos básicos psicológicos, los procesos cognitivos habituales. Es un campo que muchas veces se ha relacionado con la religiosidad. Yo quisiera distinguir entre religiosidad y espiritualidad para poder dar una visión mucho más transversal y para poner más en valor el hecho de cultivar aquello que pueda sobrepasar los límites de dos conceptos que en el budismo se habla mucho, pero que creo que todos vamos a entender porque es muy habitual. El concepto del egocentrismo y el concepto del egoísmo. Cuando el egocentrismo y el egoísmo que se trabajan a nivel espiritual se consiguen disminuir, todos los procesos conductuales, todas las emociones, todos los pensamientos y los sistemas y constructos que el ser humano puede realizar adquieren otro matiz, adquieren otra calidad. Y eso significa también que la salud física, ya sea por motivos genéticos o epigenéticos también, acaba siendo influenciada por este estado espiritual que influencia en el aspecto psicológico y también en el aspecto físico. Apunto otra vez a esa visión integrativa de lo físico, lo psicológico, lo espiritual y la interacción de estos tres aspectos con lo que percibimos y con el mundo que no solamente vivimos, sino que transformamos, como apuntaría la psicología social constructivista.
No se trata de distinguir entre el individuo y la sociedad, sino de darnos cuenta que ambos aspectos construyen una realidad que podemos cambiar. José. Bueno, yo aquí estoy muy de acuerdo con mi admirado Javier. Cuando ves a un paciente en la consulta, cuando entran, y hablo desde la perspectiva de este paciente con una enfermedad crónica, con un dolor crónico, que son pacientes que normalmente están, bueno, aislados prácticamente de la sociedad, incomprendidos dentro del sistema de salud, entran con una cara de desesperación, con una tristeza, pero creo que somos capaces de devolverles el brillo en los ojos cuando les proponemos un plan terapéutico más allá de la psiquiatría, de la fisioterapia, de la nutrición, del ejercicio, sino cuando son capaces de entender que su tratamiento forma parte de su propio cambio. Es decir, les hacemos partícipes del tratamiento activo, no de tratamientos pasivos. Pero a tu pregunta, sí, estoy convencido que claro que puede haber personas, ¿vale?, que teniendo un déficit de salud importante puedan tener un bienestar, porque eso lo vivimos todos los días en las consultas. Vale, muchas gracias. Se hablaba de ese parámetro fundamental, ¿no?, de la aceptación de aquello que, pues, lamentablemente muchas veces no se puede cambiar, dejar de luchar y de reaccionar ante eso. Muy bien. Hablabas de la proactividad. En una de las ponencias previas se ha hablado de que cada uno limpie su casa, ¿no? Y se ha hablado mucho de la sostenibilidad en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las inversiones. Pero claro, todo esto debería de partir de un ser humano que sea sostenible por sí mismo y que de dentro a fuera podamos ir materializando eso que estamos construyendo en el interior, como bien apunta el Dharma, ¿no? Entonces, no sé si os habéis planteado en alguna vez cuál sería, así, ¿no?, como definición o como idea, la idea de un ser humano sostenible. Por no empezar yo. Toca. Realmente creo que el ser humano, para que sea sostenible, debería conocerse profundamente. Y realmente creo que la sociedad, tal y como está estructurada, y los objetivos que tenemos hasta la fecha, no apuntan al autoconocimiento real de las emociones, de los pensamientos, de los procesos que modulan la realidad. Y por lo tanto yo creo que el foco principal debería estar en ese autoconocimiento. Le podemos llamar de la manera que queramos, podemos llamarle una esencia trascendente con los distintos nombres según tradiciones que haya, pero el origen y el foco del ser humano debería estar a la par, desenvolviéndose, desarrollándose con todos los objetivos que el mundo básicamente está construyendo. Fijémonos simplemente en esto. ¿De qué depende la sostenibilidad desde el punto de vista de cuidar el medio ambiente? ¿De qué depende el crecimiento económico? ¿De qué depende básicamente el bienestar social? Hablo desde la base última, desde la esencia última. Depende del conocimiento absoluto de la propia mente o la esencia del ser humano en sí. No de lo que el ser humano hace o puede hacer, sino de lo que el ser humano puede conocerse y desde ahí construir a favor de la sociedad y de la sostenibilidad. Creo que este punto, el foco de atención, es extremadamente importante. Muchas gracias. José. Bueno, aprovechando que tenemos a nuestro querido Dharma aquí con nosotros, yo soy un enamorado de la historia, soy un enamorado de la Segunda Guerra Mundial, del conocimiento de lo que ocurrió allí. Y entonces he leído mucho sobre Okinawa, ¿no?, todo lo que ocurre allí, toda la longevidad, ¿no?, que hay en aquella área geográfica. Bueno, y aparte de nuevos avances que ha habido, ¿no?, sobre genética, ¿no?, de longevidad que se ha visto, ellos hacen mucho hincapié, ¿no?, en el Ikigai, ¿no?, famoso, ¿vale? Y es que creo que aquí en Occidente tenemos un concepto muy diferente entre la espiritualidad y la religión, ¿no?, que compartía anteriormente el Dharma. Creo que tenemos que hacer mucho más énfasis desde la adolescencia, desde la juventud, incluso desde la infancia, el que nos tenemos que marcar unos propósitos de vida muy importantes. Cuando tenemos un propósito de vida, bien sea desde todos los valores, ¿no?, que muchas veces echamos de menos,
es muy fácil ser sostenible desde la perspectiva de la humanidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Pero tenemos que marcarnos unos valores, tenemos que marcarnos unos objetivos, que es verdad que deberíamos empezar desde pequeñitos, ¿no? Y cuando llegue la edad adulta, pues, pues vivir de todo esto que hemos estado proyectando durante tantos años. Creo que tenemos un problema de cortoplacismo, ¿no? Queremos todas las cosas para allá y creo que necesitamos trabajar la educación, los valores a medio y a largo plazo para que esto pueda ser lo que buscamos, ¿no? Una sostenibilidad. Y la paciencia, ¿no? Y la paciencia. Muy bien, muchas gracias. Hablas de valores, hablas de propósito de vida y sí, hay bastantes estudios que relacionan una mejora del bienestar y una mejora de la salud en las personas que tienen un propósito definido. Hay algo que a mí me parece especialmente interesante dentro de ese posible modelo de un ser humano sostenible y es la relación entre bienestar y conductas altruistas. Los estudios nos dicen que las personas que experimentan más bienestar personal tienen más conductas altruistas y las personas que son más altruistas tienen una mayor sensación de bienestar. Sí, absolutamente, ¿no? Enganchando con lo que habías preguntado antes, yo creo que las psicoterapias, uno de los movimientos importantes de la psicología actualmente es la psicología transpersonal, las ciencias contemplativas, y lo que vienen a decir es que el gran cambio que se ha producido en las sociedades en los últimos años, sobre todo sociedades desarrolladas, es un desarrollo excesivo del yo, del ego, ¿no? Somos las sociedades occidentales muy egocéntricas, muy poco, digamos, comprometidas con el resto. Se tiene la visión de que esa disminución de la sensación de yo sería lo que produciría el gran cambio, ¿no? Al sentirnos aislados de los demás no nos preocupa tanto lo que les pasa a los demás ni lo que le pasa al planeta. La pandemia, pienso que uno de los cambios que ha producido es la sensación global, planetaria, de que o nos salvamos todos como sociedad humana, ¿no? Como especie, y con el planeta o no nos salvamos nadie, ¿no? Entonces, esa sensación de interser, de que yo pertenezco a esta gran familia que es la humanidad y a este ser vivo que es el planeta, es algo que se está desarrollando progresivamente y que es lo que hace seres humanos sostenibles. Y efectivamente, ¿no? La sensación de bienestar, esto hay estudios desde hace más de 50 años, es mucho mayor si tú haces algo por los demás que si lo haces por ti mismo, ¿no? Hay estudios donde a un estudiante de psicología se le daban $20, ¿no? Y los que los gastaban en sí mismo eran mucho menos felices que los que lo gastaban en los demás. Por ejemplo, ¿no? Se demuestra que las personas con mayor conexión consigo mismo son más capaces de cuidar el planeta, de cuidar a los demás. Estos son hallazgos consistentes, ¿no? Y yo creo que iría por ahí. Lo que pasa es que hay una especie de resistencia porque nuestra sociedad occidental está muy basada en el consumo, en el individuo, en la competición, etcétera. Pero yo creo que esto cada vez más se está resquebrajando, ¿no? Se está viendo que esto no es un modelo ni que da la felicidad ni que sostiene el planeta. Sí, precisamente iba a plantear esa cuestión después, ¿no? El hecho de que todos los marcadores de bienestar nos hablan de que es necesario la red de relaciones. Es algo que en los diferentes modelos de bienestar, Carol Reeve, Martin Seligman, lo ves como una constante, ¿no? El contacto social. ¿Es posible tener una sociedad sostenible olvidándonos de eso? Es decir, el modelo invita a más yo, más preponderancia del individuo sobre el conjunto. ¿Es posible? Yo creo que sí, pero... ¿Es posible cultivar esa sociedad sostenible también teniendo en cuenta con el modelo del Dharma de la interdependencia, ¿no? Sin ser conscientes de que somos completamente interdependientes? La respuesta es muy clara, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que puede conseguir esto? En el budismo, y creo que también podemos compartirlo todos, le llamamos una mente bondadosa. Algunos pensarán, ¿una mente bondadosa con lo que está ocurriendo en el mundo, con lo que está sucediendo, con la competición salvaje que existen en distintas capas del mundo, en los trabajos, incluso en las familias, en las relaciones? Sí, porque una mente bondadosa no se refiere al simple buenismo, pensando que no tenemos criterio. La mente bondadosa requiere criterio y el criterio sí que es necesario para establecer entonces una sostenibilidad. Una sostenibilidad sin criterio no existe en realidad. Fijémonos, por ejemplo, en los sistemas educativos, que también se ha comentado antes. Quizá podríamos poner como 3 plazos, ¿no? A corto plazo, medio plazo y largo plazo.
tenemos la preocupación de qué ocurre con mi trabajo, qué ocurre con lo que gano. Voy a poder llegar mañana, voy a tener una enfermedad, la voy a poder curar, voy a tener que pagarlo, no la voy a poder pagar. Esto genera un sentido egocéntrico, no egoísta, egocéntrico. Pero a medio plazo también, ¿qué ocurre con la sostenibilidad, por ejemplo, en el sentido de las diferentes dinámicas económicas, estructurales, sociales, políticas que existen? También nos produce un cierto egocentrismo colectivo, pero también egocentrismo. ¿Qué pasa a largo plazo con la sostenibilidad del planeta? ¿Vamos a cambiar el modelo antropocéntrico en el cual nos hemos educado constantemente? ¿Vamos a cambiar ese modelo antropocéntrico y vamos a empezar a comprender que el planeta en sí y todos los seres que viven en él se mantienen de forma interdependiente? Cuando comprendemos esto, creamos entonces un vector a largo plazo. En el largo plazo tenemos, por ejemplo, soluciones de muchos científicos. Existe un nivel científico extraordinario al cual quizá no se le hace demasiado caso. Tenemos un nivel de gestión de las cuestiones a medio plazo más o menos razonable y las de corto plazo hace aguas por todas partes. ¿Qué es lo que prima en estos tres aspectos? El egocentrismo y el egoísmo. Luego, para una sostenibilidad real, hace falta empezar a eliminar el egoísmo y el egocentrismo, que no es caer en el buenismo, sino en una mente bondadosa. Gracias, Ondru. José, ¿qué nos puedes decir? Bueno, siguiendo un poco la línea de mis compañeros y metiéndonos un poco en dinámicas, ¿no? Es decir, dinámicas, por ejemplo, de las enfermedades. Sabemos que las personas bien relacionadas, en este caso, que tienen menos capacidades, menos limitaciones en su día a día, ¿no? Entonces, sabemos desde la neurociencia que todo lo que es el dolor y todo lo que es el ámbito social están íntimamente ligados, ¿no? Es decir, muchas veces nos encontramos con pacientes que su intensidad de dolor, su intensidad de enfermedad está muy ligado con todo lo que le está relacionado en su entorno social, ¿no? Por lo tanto, sabemos, y eso sí que hay muchos estudios en los cuales los pacientes, los sujetos que tienen un buen entorno social, ¿vale?, son pacientes que tienen menos intensidad de estrés, menos enfermedades inmunológicas, menos intensidad de dolor, es decir, están mucho mejor en sus capacidades físicas. Por lo tanto, la comunidad es muy importante en el día a día. Vivir solos, no estamos hechos para vivir solos desde la historia de la humanidad. Siempre hemos vivido en comunidades. Por lo tanto, tenemos que, bueno, pues sobre todo en Occidente, intentar volver a ciertos orígenes, ¿no? Tenemos que volver a esos valores, a esos orígenes, a esa forma de vida, ¿no?, que vivíamos hace años. Qué interesante, ¿no? Porque también se ve que la soledad y el dolor físico comparten algunos sustratos neurológicos, ¿no? Es como si no estuviésemos preparados para ello, físicamente para estar solos, ¿no?, para vivir la soledad. Pero fíjate, que yo un tema que quería aportar a raíz de esto es que, como muy bien decís, una red social se considera probablemente el factor más importante para la prevención de enfermedades psicológicas, la sensación de individuos con los que uno puede tener relaciones significativas, es decir, que puede contarle sus problemas, que puede sentirse seguro, apoyado, querido, es el factor seguramente el más importante para, insisto, prevenir enfermedades psicológicas. Pero conectando con lo que se decía de la importancia de la mente, lo que se describe es que lo importante no es tanto que tengas la red, sino que tú sientes que tengas la red. ¿Me explico? Es lo que se llama en psicología el soporte social percibido. Es decir, si yo siento que tengo gente que me va a ayudar si tengo problemas, aunque luego igual tengo problemas y no me ayudan, no sé si me explico, pero lo que correlaciona es la sensación subjetiva de que tienes esa red social. Es fascinante el tema, ¿no? Sí, o sea, que no va tanto de tener 1 millón de followers, ¿no? No, eso no es. Te puedes sentir solo, sino de realmente de sentir ese soporte, ¿no? Ese es otro temazo que convendría comentar, ¿eh? Pero es fascinante la sensación de amigos reales o amigos virtuales. Sí. Y cuando hablamos de red social no nos referimos ni a Facebook, sino a esa red de relaciones. Total. Bien, José, hablabas antes, la inmediatez, y ese es uno de los temas que está muy instaurado, ¿no? Queremos todo Amazon en 1 hora, es decir, quiero tenerlo todo ya. Y esto tiene mucho que ver también con, yo creo que un mal entendimiento, ahora me dais vuestra opinión, de lo que es el bienestar.
El bienestar parece estar muy asociado al placer rápido y duradero, al hedonismo básicamente, ¿no? Como si ya desde Grecia, entre las corrientes hedonistas y la eudaimonía, todo se hubiese girado hacia el placer como foco de bienestar. La pregunta es la siguiente: ¿es posible tener un modelo real de bienestar sin incluir que en ocasiones tendremos dolor físico, dolor espiritual, algún tipo de dolor psíquico? ¿Es posible un modelo real de bienestar que no incluya el malestar, aunque parezca paradójico, y por lo tanto la capacitación de los seres humanos para afrontar ese malestar, eso que es displacentero? Bueno, hilando con la primera parte, Iker, yo siempre digo que tenemos ahora mismo la enfermedad de la inmediatez, y sobre todo en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo cuando doy clase es muy difícil no ver a un alumno que no coge en un momento dado el móvil. Y no lo digo como crítica, sino lo digo como preocupación, ¿vale? Es decir, la ansiedad que les pueden generar el hecho de no estar mirando continuamente sus redes sociales, el WhatsApp. Pero todos aquí hemos mandado cartas a nuestras novias hace años y tardaban una semana en respondernos, en el mejor de los casos, por carta. Ahora, como veas el doble chic en azul y no te hayan contestado, ya tenemos una bronca, ¿no? Entonces, esa inmediatez la tenemos en todo. Y aquí sí que me gustaría hacerte una pregunta, Javier, siguiendo con esto. Si se sabe, porque yo sí que lo estoy viviendo en la consulta, veo cada vez más adolescentes, más jóvenes con dolor crónico que hace unos años. Y no sé qué relación pueda tener esta enfermedad de la que estamos hablando ahora mismo, de la inmediatez, por decirlo algo, con el hábito de vida, con este ímpetu. No sé si tendrías alguna información al respecto. Bueno, yo creo que es lo que dices, ¿no? Las expectativas, ¿no? Cada nueva generación tiene más expectativas. Esto se llamó el efecto cohorte. Y lo que viene a decir es que cada nueva generación tiene más sufrimiento psicológico que las anteriores, y yo creo que los que hemos conocido a nuestros abuelos lo vemos claro, porque ellos sabían que aquí se venía a sufrir, ¿no? Y si no sufrías, pues eso que te llevabas, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico, la expectativa de desarrollo social ha llevado la idea a nuestros hijos, yo tengo hijos adolescentes, de que aquí no se puede sufrir. Y si se sufre, la culpa es de alguien, de los padres, del gobierno, de quien sea, ¿no? Yo creo que esto es Entonces, eso también pasa con la enfermedad física. Es decir, nuestros abuelos eran mucho más sufridores, ¿no? Y la expectativa de salud no era la de un bienestar perfecto, la de nuestros hijos sí. Y entonces el dolor, que tiene un componente subjetivo muy importante, psicológico, emocional y también físico, pero ese componente psicoemocional hace que perciban dolor mucho más fácilmente y lo toleren mucho peor que las generaciones anteriores. Tiene que ver con eso, con la inmediatez y las expectativas que va muy ligado. Sí, sobre esta cuestión, también añadir los mecanismos neurológicos que las actuales tecnologías activan de forma desaforada y exagerada. Por ejemplo, todo el sistema digital basado en el sonido, el color y el movimiento utiliza una exagerada presencia de un elemento neuroquímico, la dopamina, y esta es adictiva, muy adictiva, cuando llega el momento. Y los niveles de oxitocina van bajando considerablemente. Curiosamente, los niveles de oxitocina ocurren cuando hay, sobre todo, contacto físico, cuando hay presencia humana, no digitalizada. Si tenemos en cuenta los grandes excesos de dopamina, si tenemos en cuenta la adicción que esto genera a nivel neurológico, podemos comprender ya no solo desde el punto de vista psicológico, sino también neurológico, el fenómeno de dependencia sobre la inmediatez y el resultismo que nos lleva al hedonismo que apuntabas antes. Este aspecto creo que es bastante importante e interesante, sobre todo porque ya desde el punto de vista espiritual nos encontramos con un problema, entre comillas. Todo proceso psicológico, sobre todo emocional, no racional, requiere un tiempo mucho mayor del que la sociedad es capaz de darnos. La maduración de las relaciones emocionales o sentimentales, las relaciones humanas, requieren mucho más tiempo de lo que el cerebro, a nivel conceptual o racional, es capaz de procesar, porque no aguanta ese espacio de tiempo tan grande de las emociones para poder madurar.
No os digo nada a nivel espiritual, que requiere elementos todavía de mayor maduración que todos los procesos cognitivos relacionados con el pensamiento y las emociones. Por eso tenemos que plantearnos, ¿es sostenible este enfoque? ¿Ayuda a nuestra salud este enfoque? ¿No será que esta inmediatez hedonista cultivada además a nivel neurológico nos está llevando a extremos mayores de egoísmo y egocentrismo que genera una gran cantidad de problemas en la salud mental de la sociedad y en las estructuras y sistemas económicos que se basan en la salud mental? No olvidemos tampoco que podemos encontrarnos con dirigentes de altísimo nivel que si hiciéramos una prueba de psicopatía o sociopatía exacta, nos sorprendería encontrar que algunos de ellos tienen altos índices de psicopatía o sociopatía. Estamos hablando de personas que dirigen países y estamos hablando de cuestiones gravísimas que nos podemos encontrar como consecuencia situaciones en las que, como ahora estamos viviendo, pues hay violencias y hay guerras. Es muy importante este punto, a mi modesto entender. Sí, yo en este sentido de la inmediatez lo vemos continuamente en la consulta, ¿no? Muchos de nuestros pacientes que tienen una depresión, por ejemplo, ¿no?, que es la epidemia psicológica del siglo XXI, cuando yo les oferto, soy psiquiatra, podemos ofrecer o farmacología o psicoterapia, les ofrezco psicoterapia, yo creo que te iría mejor con mindfulness, con otras terapias, etcétera. Casi el 50% de la gente, por lo menos, te dice, sí, doctor, ya sé que usted es muy amigo de las psicoterapias, etcétera, pero no me complique la vida. Deme Prozac o lo que sea y acabamos, ¿no? Este es el tema, ¿no? Y claro, y pues, lo que usted quiera. Es una decisión personal, pero este es un ejemplo de lo queremos todo y enseguida en todo, no solamente en lo psicológico, en lo físico, en lo espiritual, en la felicidad, todo. Sí, esto va muy unido a lo que decías antes, ¿no, Javier? Las expectativas. Claro, que estamos generando expectativas y, bueno, yo que llevo un tiempo estudiando algunas cosas del Dharma, todavía metiendo la puntita del dedo, ¿no? Pero que hace 2500 años el Buda parecía que lo tenía claro, ¿no? Y una de las 4 nobles verdades es dukkha, la realidad de malestar, sufrimiento, hay diferentes traducciones, ¿no? ¿Qué nos podría decir en ese sentido y cómo la visión budista en el camino del Dharma va preparando, porque es una cuestión educativa, ¿no? Las expectativas son infundadas por una sociedad educativa o por el contexto, y cómo el Dharma desde sus inicios lo plantea de una manera completamente diferente. Es decir, sabemos que en determinados momentos, no que tenemos que venir a sufrir, que eso yo creo que es un malentendido, sino que en determinados momentos de nuestra vida vamos a convivir con diferentes tipos de sufrimiento, físico, espiritual, psicológico, y cuál sería la propuesta de afrontamiento y la capacitación a nivel de qué puedo hacer yo para relacionarme con paciencia, de una manera más saludable, con mi propio sufrimiento. En realidad, el Dharma como camino, como método, dentro del contexto budista, nos está planteando, hoy lo comentaba, unos 84.000 métodos distintos. Es muy difícil elegir alguno en este momento, pero todos conocemos más o menos un método que es la meditación. No estoy hablando de un método meditativo, sino la meditación en todo su ámbito y en todo su aspecto, que va mucho más allá de la atención consciente, implica elementos como también la compasión y también implica elementos como la objetivación de la percepción de la realidad y del individuo a través de una investigación mental. Son casi 2.500 años sobre esto y entonces, desde ese punto de vista, la meditación puede ser un instrumento extraordinario. Además, porque no requiere de ninguna religiosidad particular. Está al alcance de todos. Todos podemos realmente llegar a la meditación como método. ¿Qué consigue la meditación como método? En cierto modo, consigue la deconstrucción del constructo social con el cual funcionamos habitualmente. Esta deconstrucción no es la destrucción, sino ser capaces de percibir qué hay detrás del constructo social que muchas veces se activa y actúa y provoca finalmente enfermedades, sean psicológicas o incluso físicas, si las condiciones genéticas o epigenéticas así lo plantean. La cuestión entonces sería buscar esta herramienta, en este caso os hablo de la meditación, que es lo que conozco, como un sistema completamente asequible. No digo que sea fácil,
pero sí de autoconocimiento como pieza fundamental para poder transformar la sociedad o mantener, sostener todas las propuestas que podamos realizar a nivel empresarial, a nivel político, a nivel de bienestar social, a nivel educacional, a nivel de metodologías que tengan que ver con la salud física o mental. Ese sería un poco el planteamiento. Muchas gracias. José, tú en tu visión de experto y con las características que tiene el abordaje que realizas tú del dolor crónico, que es interdisciplinar, ¿qué podemos hacer para mejorar el dolor? Bueno, el factor más importante desde mi punto de vista es hacerle al paciente activo, ¿vale? Las terapias pasivas no funcionan para pacientes con dolor crónico. Y también una de las cosas es no engañar a los pacientes. Muchas veces el paciente con dolor crónico no podemos garantizarle que le vayamos a quitar el dolor. Lo que podemos garantizarle casi al 100% es que podemos mejorar su calidad de vida y su capacidad física. Entonces les tenemos que hacer partícipes, es decir, necesitamos tiempo. Es decir, nosotros por los estudios sabemos que nunca menos de 3 a 6 meses de un tratamiento activo los pacientes pueden encontrar más o menos una velocidad de crucero. Y una vez que estamos aquí, para mí lo más importante es hablar del tratamiento del dolor a nivel multi o interdisciplinar. Es decir, y además, cuanto más es la sumación a la vez de todos los profesionales, mejores resultados tenemos. Hoy en día, pues conocemos que la medicina, los fármacos son muy aptos, pero no son la única faceta que pueden tener. Pueden ser unos magníficos coayudantes. Pero hay mucha evidencia científica, por ejemplo, en la educación en dolor. El paciente tienes que educarle en dolor, tiene que tener conocimiento de qué es lo que le está ocurriendo, quitarle esa incertidumbre, quitarle ese catastrofismo, ¿no?, que tiene el paciente. Pero también necesita este paciente de ejercicio terapéutico. Pero el ejercicio terapéutico no es hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, no, es la dosis. ¿Vale? La dosis es súper importante. Casi todos los pacientes con dolor huyen del ejercicio porque se han pasado de dosis. Hay veces que el ejercicio simplemente es levantarte de la cama, para algunos pacientes. Otros bajar las escaleras y otros hacer incluso la cama. El trabajo psicológico, fundamental. Y también la nutrición. ¿Vale? Es decir, si metemos todos estos en una esfera, podemos encontrar grandes resultados. Pero siempre, todo lo que he dicho, es trabajo completamente activo por parte del paciente. Si no los involucramos, si no les educamos, los resultados son de consulta en consulta cada 2 meses buscando la solución. Guau, ¿no? Paciencia, involucrarse, creo que esto va en una dirección contraria a lo que socialmente estamos viendo, ¿no? Estamos hablando mucho de ciencia y, bueno, yo soy un enamorado de la ciencia, pero sí que creo que se da una situación que es bastante paradójica en la sociedad que tenemos actualmente. Por un lado, la evidencia científica cada vez nos va dando unas direcciones más robustas en las cuales podemos basarnos, ¿no? Hablas de 3 a 6 meses, hablas de un tiempo de meditación, hablas de ciertos parámetros de psicoterapia en los cuales ya tenemos medido, ¿no? Podemos anticipar. Esto me lleva a que en 1988 se publicó un libro que se titula Conocimiento inútil, y es una cuestión que ya hace 35 años se plantea. Han pasado 35 años, nuestro conocimiento aumenta, pero vemos que las elecciones personales, individuales, muchas veces van en una dirección muy diferente a lo que la ciencia nos dice. La ciencia nos dice que sabemos qué tenemos que hacer para, por ejemplo, bajar la obesidad, más o menos sabemos qué tenemos que comer, qué no tenemos que comer, venimos de un VIPS, ¿no? Y hemos visto lo que hemos visto ahí. Sabemos que hay muchas pautas que son buenas para mejorar nuestro proceso psíquico o desde un punto de vista más empírico, 2500 años de meditación que la ciencia va confirmando y en algunos casos también refutando cosas que se llevan diciendo. ¿Qué nos pasa para tener tanto conocimiento acumulado y en determinados momentos hacerle tan poco caso? Bueno, eso se ha estudiado mucho con lo que es la psicología motivacional, ¿no? ¿Por qué actuamos? Yo me acuerdo cuando era pequeño era muy frecuente ir al médico, y yo soy médico, todos sabíamos lo malo que era el tabaco y los médicos era el subgrupo que más fumaba hace 30 años, ¿no? Era como antinatural y yo tenía el máximo conocimiento de que eso era perjudicial. En psicología motivacional el tema clave es cuando
nos tomamos decisiones, etcétera, los aspectos racionales no son lo que más pesan ni muchísimo menos, son aspectos más emocionales, ¿no? Generalmente cuando tomamos una decisión hay beneficios que no son claros, son psicológicos, que para nosotros son muy importantes y no estamos dispuestos a abandonarlos, ¿no? Y entonces todo lo que es la entrevista motivacional tiene que ver con ver lo que gana una persona cuando está en una situación que es negativa para él y ver cómo se puede sustituir de alguna forma esas ganancias de otra forma que no sean negativas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, fumar, ¿no? Mucha gente utiliza el tabaco como una forma de calmar la ansiedad o de relacionarse con los demás o de sentir que llena el tiempo. Entonces, lo que hacemos en entrevista motivacional es ver cómo se puede obtener esos beneficios de una forma alternativa que no implique el consumo del tabaco, ¿no? Insisto, la toma de decisiones de los seres humanos es de lo menos racional, ¿no? El cambio en estilos de vida, que es uno de los grandes factores para mejorar la salud, como sabemos, el dolor, etcétera, etcétera, tiene que ver con estos aspectos psicológicos que no son fáciles de gestionar, ¿no? Porque, de nuevo, queremos resultados inmediatos con poco esfuerzo, etcétera, etcétera. Sí, pienso más o menos lo mismo que Javier. A ver, el tema yo creo que también es un problema de los canales en los que está la evidencia científica. Yo creo que cuando vamos al profesional, el profesional sí que da más o menos unos buenos remedios, vamos a decir, unos buenos consejos, asesoramientos científicos, ¿no? El problema es los canales en los que esto hoy en día se transmite. Y es muy paradójico ver que tenemos muchos datos, ciencia que habla de la obesidad, de la importancia del ejercicio, pero sin embargo tenemos una sobreinformación por todos los sitios que nos llevan hacia el camino contrario. Tenemos que tener una gran fuerza de voluntad para romper contra esa sobreinformación que tenemos constantemente, ¿no? en redes sociales, en la televisión, etcétera. En la consulta, como bien decía Javier, bueno, ahí sí que podemos dar muchos criterios científicos, pero y aquí a lo mejor discutimos un poco, no siempre se transmite así, ¿vale? Todavía hay muchos profesionales de la salud que no hablan con criterios científicos. Entonces nos estamos dañando muchísimo, porque no generamos credibilidad al paciente. Entonces, primero, mirarnos el ombligo como profesionales de la salud, intentar transmitir, ¿no?, la importancia del conocimiento científico y después trasladarlo a la sociedad de una manera organizada y bien comunicada, cosa que no está ocurriendo en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Hablabas de entender la motivación, ¿no? Y qué beneficio está obteniendo una persona cuando tiene una conducta que es insalubre. Hablas de educación. ¿Qué nos aporta el Dharma? Desde el punto de vista del Dharma se trabaja mucho lo que es la atención. La meditación es un sistema por el cual cultivas y gestionas la atención para poder objetivar sobre todo lo que percibimos como fenómenos y cuáles son las causas y la etiología real de lo que está ocurriendo. Pongamos el ejemplo. Tenemos un nivel de desarrollo científico considerabilísimo. Estamos a un nivel de desarrollo científico conocido, tan grande, que eso se traduce en una tecnología que es a su vez capaz de cambiar o transformar nuestra percepción del mundo. Pero ¿por qué no salen a la luz los puntos científicos más contundentes para cambiar las fallas del sistema o la estructura social en la que estamos? Aquí habría que preguntarse qué se está buscando realmente. Por ejemplo, podemos hablar de mantenimiento, cuidar el medio ambiente. Claro, si yo cuido el medio ambiente y con esto consigo un beneficio económico, cuido el medio ambiente. Pero si cuido el medio ambiente y no tengo un beneficio económico, me lo voy a pensar mucho. Estoy hablando de la conducta. Habría que estudiar realmente cuáles son los procesos conductuales y los orígenes de los procesos conductuales para saber si hacemos caso a la ciencia o no. ¿Por qué? Si la ciencia va en contra de mis intereses económicos, no la voy a escuchar demasiado. Si la ciencia va a favor de mis intereses económicos, quizá la escuche. Si la sostenibilidad va a favor de los intereses económicos, entonces también quizás lo escuche. Estoy diciendo en pocas palabras
que tenemos, en cierto modo, que cambiar el foco y la manera en la que estamos traduciendo nuestros intereses. Nuestros intereses no deberían estar basados en el beneficio, solo en el beneficio, en la competitividad destructiva, sino en la complementariedad. Nuevamente, una mente bondadosa, nuevamente el altruismo, nuevamente un concepto que finalmente haga de la salud no un sistema discriminativo, activo o pasivo, escondido o a plena luz, sino una parte de la propia vida que estamos utilizando todos los días. Por eso quería puntualizar esta cuestión. ¿Dónde está el foco? ¿Por qué le damos tanta funcionalidad y utilidad al tema medioambiental, al tema económico o incluso al bienestar de la propia sociedad y, por supuesto, a la salud? ¿Es un tema funcional? ¿Es un tema de beneficio? ¿Solo es funcional y beneficio? ¿Dónde está la mente bondadosa? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está entonces el respeto por la vida real de las personas reales, más allá del beneficio? La espiritualidad creo que apunta en esa dirección. Bueno, entiendo que es lo que comentaba Javier, ¿no? Es una cuestión de entender la motivación que hay detrás de cada toma de decisiones, y has dicho algo que sería bonito, ¿no?, para traer un congreso, que es el hecho de darnos cuenta de cuáles son los parámetros que nos llevan a decidir, que nos creemos muy dueños de nuestra propia atención, ¿sí?, y nos damos cuenta de que hay un montón de parámetros precognitivos o subconscientes que dominan nuestra atención y por lo tanto la toma de decisiones. Bueno, nos queda poquito. Para cerrar esta mesa os voy a pedir que dentro de ese modelo de lo que sería un ser humano sostenible, ¿qué ingrediente quitarías y qué ingrediente pondrías? José Luis. Pues yo el ingrediente que quitaría sería la pereza, y el ingrediente que pondría sería el poder del hábito, ¿vale? Creo que cuando quitamos uno y ponemos otro, empezamos a cambiar interiormente. Creo que lo he estado planteando desde el principio. El ingrediente que quitaría sería el egoísmo y el egocentrismo. Y el ingrediente que pondría sería el altruismo o esa mente bondadosa. Insisto, no buenista, ya que la mente bondadosa en realidad está conectada y unida a la sabiduría, no al simple conocimiento funcional, sino a la sabiduría que respeta toda la dimensión del ser vivo, no solo del ser humano, sino de todos los seres que estamos en este planeta. Y lo mismo, sí, yo creo que en este momento las corrientes psicológicas coinciden completamente con el Dharma en este aspecto, ¿no? El egocentrismo sería el tema clave, ¿no? La visión donde yo soy lo más importante y todo lo demás es secundario, ¿no? Donde consideramos los demás como daños colaterales, es parte del problema, ¿no? Y la contraparte sería la compasión, entendida como la capacidad de darnos cuenta del sufrimiento de los demás y de uno mismo, poniéndolo en plano de igualdad, ambos tipos de sufrimiento, y la sensación de que uno tiene que colaborar. Nosotros, yo siempre suelo decir en los cursos o donde estoy, ¿no?, que si nosotros, que estamos bien en general, ¿no?, las personas que estamos aquí tenemos una buena situación de todo tipo, si nosotros no nos comprometemos a empujar a que este mundo vaya mejor, ¿quién lo hará? No puede hacerlo la gente que sufre. Tiene demasiado malestar como para poder tener ese altruismo. Es mucho más complicado. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta mesa. Espero que haya resultado de interés. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Sondru. Muchas gracias, Javier. Un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedir un favor, a ver si nos podemos juntar todos un poco hacia el centro del escenario para poder ver ahora la próxima entrevista que va a haber, para estar todos más cómodos y verlo mejor.
editor de Cambio 16, a Sadhguru. Él es un yogui y un visionario, autor de un libro que logró ser mejor ventas por el New York Times, nombrado como uno de las 50 personas más influyentes, y es creador de los movimientos globales de personas Conscious Planet, Safe Soul. Cuando quieras, Jorge. Are we online? We're waiting. Disculpen, estamos esperando que se conecte. En breves minutos comenzaremos. Sadhguru, are you there? Hello? Exciting moment. Namaskaram, hooray! Namaskaram. How are you today? Very good. It's an honor to have you here, Sadhguru. It's been a long day. Thank you. Thank you. And I think Wonderful, even to be in Spain virtually, it's a wonderful idea. And my good morning and namaskarams to all the audience who are there. What time of the day is it for you? I think you must be about 7, 8 hours away from us, earlier than us. It's 5 p.m. here. It's been a long day, but I think we're going to have a majestic closing with your presence here. Thank you for joining the 4th Sustainability Congress. Sadhguru, I would like to start, we've been discussing the whole day that sustainability is about people. And one of the main issues is how do we inspire more people to change their habits, their mentality, and join the sustainability, building this sustainable world? Namaskaram. If I go into a very unpopular subject, is it okay? Yes. Because this is not about satisfying everybody, this is about a solution, this is about sustainability. Well, we can bring about small incremental changes in people's behavior which will definitely help to bring a certain amount of awareness about the issue, and also it will add to the solution a little bit. But the most important thing is you use the word more people. The important thing is just this, to understand. One thing is our ability to do things in the world has been greatly enhanced in the last 100 years. That probably in terms of consumption, in terms of activity, what 1,000 people could do today, one person is doing. So when this is the case, one important thing we need to understand is, in the beginning of 20th century, our populations were only 1.6 billion people. Today we are around 8 billion people. By 2050, United Nations is making an estimate that we could be 9.8 billion people. So we need to understand, once we have come here as human beings, everything that we do has to be done consciously. How we eat, how we sit, how we stand, how we act, how we work, how we relate to each other, all this is possible in a conscious manner, rather than as a compulsive reaction as every other creature does instinctively. We don't have to act like that. That is the significance of being human, that we can be conscious response to our lives. So having said that, definitely human reproduction also should be a conscious process. It's very, very important. And we are moving in that way, but maybe we will move so slowly that we will naturally invite disasters, because some of the responsible scientists are saying that, by 2065, there could be a certain collapse of human population. One thing is due to food shortages, civil unrest, and microbial collapse within the microbial ecosystem. So, when nature does these things, it will do it very cruelly to us. It's very important that having invested so much in infrastructure, information, education, it is time we do things consciously, that whatever our problems, we must address them consciously and find conscious solutions.
So in this context, when you said more people, I would say no. Instead of just making a prediction by 2050 we will be in 10 billion people, why don't we make a plan that we will be something less, maybe 4 or 5 billion people or whatever it is. I'm not saying… this is not about elimination of people, I'm sorry. It is just that… this is just that reproduction also should be a conscious process among human beings. We seem to understand this about every other creature. In Africa, we say there are too many elephants and we cull them. When we know this, that a certain habitat can only accommodate that many people, what this planet can accommodate, a responsible evaluation can be made and we can plan for the next few centuries that we will maintain it at this level. And of course, human behavior has to be changed. But changing human aspiration, when large parts of the world have been in poverty for last few generations, now controlling their aspirations with ecological philosophy is not going to work. But very easily, we can bring about awareness to control population if everybody comes together, political leaders, social leaders, religious leaders, if everybody comes together, it is very much possible. As women get more and more educated, naturally the reproductive age is… when the childbearing age is being pushed, it needs to be pushed further because today, average in most nations, people are living over 70, 75 years of age, which was not the fact just 50 years ago. So having said that, it's important at any given time, 3 generations of people exist. Maybe here and there a 4 is okay, but when 5 generations of people exist in the same time, definitely there will be an overload and we cannot manage it. So without reducing the number of feet on the human feet on the planet, you cannot reduce the human footprint. Please let this be not misunderstood. We are not talking about eliminating any human being or any creature for that matter. We don't want even a single microbial life to go. But reproduction can be… the reproduction of other creatures need to go up. The reproduction of human beings need to come down if we genuinely want an ecological solution, because in the last 70 years, 67% of the vertebrate life on the planet has disappeared. 82% of the biomass insects have disappeared. 92% of freshwater aquatic life has disappeared. What is our plan really? If we go like this, inevitably we'll come to a place where nature will make the corrections and that's going to be very cruel for human populations on the planet. We understand that problem and we see the population line growing and on top of it, the consumption growing, and we're not… how do we transition from a consumption economy, which is where we are right now, about consumption or consumer economy, to an economy of more meaningful consciousness? You have used the word consciousness, which we use a lot, and a happier economy, because the population unfortunately keeps growing up. We're not doing anything to control the growth of the population. See, population is one issue, but about consumption. We have built an economic engine where it's always about more. Growth means more. When we understand growth as more, how do you control it? Whose business should be controlled, tell me, yours or mine? There's going to be a fight, because Western nations, developed nations have reached a certain level of consumption and they're still increasing their consumption, but they're asking poorer nations to control their consumption. How will it happen? As I said, 5, 6 generations of people have been in extreme poverty. It is only now they're finding their feet. You cannot control their aspirations, you can give as much teaching as you want, I'm telling you. I know people, I'm involved with people, millions of people, I'm in touch with them. You cannot control their aspiration. You can minimally do it, that is like putting a Band-Aid for a cancer that you have. Right now, this is a ecological situation on the planet is in a cancerous condition. It is not a small bruise that you have. It is a massive thing. Yes. So when it will play up in a big way, I think in about 15 to 25 years, it will play up in a very big way, that it will tell on human life
in a massive way. So, trying to control this, control that by giving awareness and teachings to people is going to make incremental changes. It will not make massive change. I'm not saying it should not be done. It should be done, because people getting involved in it, engaged in it is very, very important. But without the necessary policy, this is not going to change, because if the government doesn't invest in it, that means we have no intention really. We only are teaching and preaching. We don't have real intention. If real intention has to be expressed, the government should do it. Government should do it means which government will do it? Should I make my country poor or your country poor? This is the question always, because somebody else is running away on the race. So, to bring this awareness to the entire leadership on the planet is I've been working on this for 40 years now. To some extent it's worked, but unless world bodies really act, unless nations get together, unless leaders in the world begin to speak this language, which may make them lose elections for all you know, because very few nations will appreciate that, because people are still in that mode. Their ideal is… I'm sorry, I'm using examples like this. Right now, almost everybody in the world is aspiring to live like an American person, an American citizen, because they watch Hollywood movies and they think that's the way to live, that is the ideal life. The Living Earth statistics clearly says, if the 8 billion people we have on this planet must have what an average American citizen has already, if everybody should have that much, it will take 4.5 planets to provide that. We have only half a planet left. Half we have used up in the last 1.5 centuries. So, how do you do it? Who should roll it back? Everybody is talking about rolling it back, and people compare, you have occupied a large nation in the last century or 2 centuries, and now you say that, you must reduce it, our emissions are like this, you reduce it. But who took the emissions to that level? Now if emissions are to be controlled, should it be per capita or should it be nation-wise? What is it? What is the fair way? We are not even able to arrive at that. Meetings and meetings, conferences and conferences are happening. These conventions and conferences are going on, I'm not against it, it's very needed, yes. This dialogue is needed, but there must be a responsibility that we must arrive at something. We can't just be talking about it forever, because this talking is a distraction and we will not do what we have to do and bring disaster upon ourselves. Well, Sadhguru, listen to your answers. It seems that the only option is to pressure our governments, businesses and leaders to change their conscience and act. Is that what, in your experience, because you have spoken in the United Nations, in the World Economic Forum, what's the role of the governments that you would like them to be, especially in the safe soil, in the soil problem, in all these problems that you have mentioned? See, I don't believe in pressuring the government, because under pressure nobody performs efficiently. That is true for you, that is true for everybody, isn't it? Yes. So pressure is not the point. The point is just this. See, there is a democratic structure in most nations today. A democratic structure means, suppose you get elected as a prime minister or president of a nation, you have 4 years or maximum 5 years. What is it in Spain, 5 or 4? 4. 4 years. So you have a 4-year term. Is it 4 years or 5 years? In America it's 4 years. India it's 5 years. Anyway, 4 or 5 years, this is the average in every nation. Now if you're elected for 4 to 5 years period, if you start doing something that will bear result in 10, 15 or 20 years' time, I'm telling you, you already lost the election. So it's very important that people stand up and speak that we are interested in the long-term well-being of this nation. We are interested in the future of our children. This expression has not happened. If 60% of the electorate expresses this, every government will take those steps. This is what I'm bringing about through the Save Soil movement. Fortunately, in 100 days, we gathered the support of over 3.91 billion people, which is nearly 60%. Wow. So, that's when 60% of the population says we are concerned about long-term well-being,
Everybody needs to understand, if you plan long-term, there will be some short-term shortcomings will be there. If people say, I'm willing to go through this little hardship to achieve that, only then government can do it. Just putting pressure, where will they go? Their economies will collapse. Once the economy collapses, then again people will protest and put pressure. That's not going to work. See, people need to understand, democracy is not a spectator sport. It is not about you and me protesting and putting pressure. It is about you and me standing up and saying, we are with you. You take long-term steps, we are with you. If this awareness is not built in the world, fortunately, to a large extent it is happening that today 81 nations have signed up and they are putting a process of bringing about soil policies, and many nations, including United States, Germany, European Union has started a consultative process. China is doing a first time in 40 years, is doing a soil survey. India has invested $2.4 billion for soil in 13 river basins. Like this, things are beginning to happen, but still it's not rapid enough. See, if the most important thing we need to understand is in democracies, this is a problem. If we say, see, this is what needs to be done, because people are not with them most of the time for long-term policies, they will deliver a half a baby. A half a baby is not a half a solution. Half a baby is a nuisance. If you don't have a baby, no problem. If you have a full baby, it is wonderful. Half a baby is a big nuisance. This will inevitably happen in democracies unless people stand up and strongly say, we are with you. Doesn't matter what party you are, what you are, if you take long-term steps for the future of our children, we are with you. This has to be expressed by at least 60% of the adult population, which has not happened in a single country till now. But for the first time, the Save Soil movement is gathering this kind of momentum. It's wonderful, but still I feel if you wait for too long, that will also dissipate. It is important it happens, but fortunately, 81 nations are working on their policies. In India, we are very close to completing a soil policy development and budgetary requirements. And United States allocated $8.5 billion, Germany allocated some $4.5 billion, India allocated $2.4 billion. UAE and Saudi are doing phenomenal work, but they are working in most harsh conditions. You know, they are trying to transform desert into agriculture. That's not easy and simple, but they are doing it because they have the necessary money and infrastructure to do those things. But the biggest worry is the African continent. As you know, being in Spain, everybody wants to come from Africa. Why? Because finding food itself has become a big problem. If their lands were rich and they could feed their families well, why would they end up in south of Spain? I think it's a long message, very powerful, and I stick to the long-term vision. I think that's critical in democracies to change from short-time vision to long-term vision. But sometimes I'm wondering, with all these problems that came about, like the Ukraine war, inflation, global warming, is there… the world has real time and resources to commit to these problems, including the soil situation, the soil problem? I'm not trying to belittle the impact of war on any given nation, because war is a terrible thing, which we thought we won't repeat this mistake again and again, but we are continuing to do it. When World War I happened, we formed League of Nations and said, this is the end of war on this planet, we are not going to do it again. Within 20 years, you were itching for the next war, and number 2 happened. And then we made United Nations and we said we are never again going to fight. From 1944, how many wars have happened? How much more have we invested in military equipment and arms and armaments and technologies, best technologies going into military, all this happening. Now we're talking about Ukraine, but Ukraine is just a recent happening. Since 21st century began, since 2000, when 21st century began, everybody says this is the age of technology, these wars were all the problems of 20th century people, we are not going to have wars, we don't even believe in nationality, whatever, all this stuff happened, young people, millennials talking this.
Well, in 21st century, how many wars have happened? How many nations have been reduced to rubble? And it continues to happen. One thing we need to understand is, if we are not if we are not childish or juvenile about this, if we are really grown-up adults, we must understand this, that if, let us say you and me, I have invested in buying, let us say buying or making 100 varieties of weapons, do you believe if you are my neighbor, I will never use it on you? Do you believe that? No. Why am I investing on all this? Someday I intend to use it. On whom is the question? Where is the question, isn't it? When it happens far away, we think it doesn't matter. When it happens close to our homes, then we are scared. This is not the way. I'm saying you're asking, with all these things, do we have the necessary financial strength to invest in soil? That is a disastrous way of looking at it. I'm saying, why can't all the nations together, Spain can initiate this, maybe, I will be with you, and we can bring India into this picture very easily. All I'm saying is, why can't we take a stance, at least where we are with arms and armaments in terms of technology and capability, we will put a cap here. No new technology should go into military equipment. Why can't we at least take a stance like this? Because the amount of money that's going into it, the amount of resource that's going into it in every country is criminal. And believing that I will invest so much and I will not use it is again foolish, it's naive. So even the nuclear weapons, you're not supposed to utter the N-word, but I'm using it, I'm telling you, when we have nuclear weapons, do you believe it'll never be used? If it's not going to be ever be used, let's dismantle it. No, we hold it because we intend to use it. What makes us use it is a different question. But when we hold it, we intend to use it. Now we are talking about, no, this is a deterrent. Well, if everybody dismantles, there's no need for a deterrent. Now, I'm not saying trying to form a new nuclear policy right here in an interview. No, that's not what I'm trying to do. All I'm saying is, our intentions are not clear. Our intentions are still very mushy. When we are troubled, we'll talk about it. Otherwise, we'll go on with the same things. So if we are really serious about it, where is the money? Well, if everybody just holds back 5 years of investment on military equipment, you have enough money and more to fix the ecology. No question. It comes to another concern that we have. I mean, of course the resources are there and the time can be there, but it's a shift in consciousness that you have talked about. How do we do that shift in consciousness and pass from we break the chain of selfishness, because at the end money and all this involvement and all this behind is selfishness, is the need to make more. How do we break this change to pass from me or I to the we stand together? Oh, see, Not an easy question. Not an easy question. It is. I will become extremely unpopular, but what to do, this is me. See, selfishness can be just about, I want to be well, I don't care what happens to you. This is one level of selfishness. Next level of selfishness is, me and my family should be well, I don't care what happens to the rest of the world. Next level of selfishness is, me and my whatever next identity, my society, my community should be well. What happens to somebody else is not my problem. Next level is, me and my nation should be well, what happens to the rest of the world is not my problem. So I'm saying, by increasing the size of your selfishness, which we call as we, life gets more dangerous and more expensive. If you are an individual, how selfish could you be? How much could you eat? But when we make this a collective process, it will go. So one important thing is, selfishness is not the problem, because the nature of life is selfish. How can you be selfless? It's only an idea.
Nobody is selfless. Right now, I want you to be well. This is also my selfishness because I want it. So, essentially, the problem is we have drawn boundaries. There's only one crime in human existence, that there are boundaries and boundaries. Boundaries of individuality, boundaries of family, boundaries of community, nationality, race, religion, all kinds of boundaries, all right? Continental, now Now when boundaries are there, when we act, clashing of the boundaries will inevitably happen. Just a question of time when it happens. Sooner or later depends on who is leading the show, but it will inevitably happen. Have we managed to avoid it in the last 1,000 years, I'm asking? We're clashing and clashing, so isn't that enough for us to understand the way we are approaching it is wrong? So, instead of looking at selflessness, which is just an ideal which nobody has achieved, I'm saying, make your selfishness universal. I want to be well and I want every life to be well, all right? This is my selfishness. I want this planet to be well because this is my planet, not because it's yours. So I'm saying, instead of talking about principles and ideals which nobody has ever achieved, let us expand who we are. If we expand who we are, if everybody is within my boundary, then it is much better. How would this happen? This is the significance of being human, that all creatures on the planet go about building boundaries because it's instinctual within them. See, for example, right now dogs have been domesticated largely. I don't know how it is in Spain, if there are any still some stray dogs on the street in villages and stuff like that. If there are, if you observe them, every 2 minutes they're going around peeing all over the place. Why are they doing it? Because as a carnivorous animal, it's its instinct to fix boundary, which was relevant. If it lived in a jungle, as packs of dogs, fixing that boundary was important, otherwise unnecessary clashes happened, because they're instinctual. Anybody outside my pack is a natural enemy. But are we not still behaving like that? Anybody who doesn't belong to my identity of a nation or a race or a religion is a natural enemy. We are still in that level of evolution, unfortunately. So the idea of becoming human is just this. There are two levels of brain within the human being. There's a reptilian brain, which is always trying to fix boundaries, and there is a cerebral cortex or there is a consciousness, which doesn't go by this. What is the basis of this? See, most of your intelligence, your body is the body of memory. There is evolutionary memory, there is genetic memory, karmic memory, articulate, inarticulate forms of memory, conscious and unconscious forms of memory. Everything is memory. Every cell in your body holds more memory, 1,000,000 times more memory than your brain can hold, because how your forefathers were 1,000 years ago, every cell in your body still remembers, isn't it? Your great-great-great-grandfather, what kind of nose he had, you may not remember, but it sits on your face, that means the body remembers. So, this is a body of memory. Physical body is a body of memory. The more identified we are with our physical bodies, the more memory bound. What's wrong with memory? Nothing wrong with memory, because that is the basis of our survival, that is what enriches our life, so many aspects to it. But memory is a boundary. So if I look at you, if you are in my memory, I say, oh, this is my friend. If you're not in my memory, I say, I don't know, this guy is a stranger. He could be anything, all right? So, memory is a good possibility, wonderful thing for us to survive and enrich our life to some extent. But memory is also a boundary. So the most important thing is this, there is a dimension of intelligence within us, which doesn't have an iota of memory. The moment a human being touches this one way or the other, the moment you touch it, there is a sense of universality about your existence. This needs to happen. Will it happen to every human being within the next few years? No. At least it needs to happen to the leadership. If the leaders begin to think beyond boundaries, solutions are plenty. There is no problem for solutions, there is enough solutions for every problem that we have. The problem is, we are still thinking instinctually like a pack of dogs that this is my group, beyond this everybody is my enemy. We are looking at life like this.
It's after World War II, after the bitterness of World War II, when the European Union was formed, really I was in tears because I don't see this as just an economic arrangement. This is a shift in consciousness. Sure. The people that we fought so bitterly, we are willing to, share borders with them and be with each other. I thought this was a fantastic thing. But once again, we are moving towards, breaking up in many different ways. So this has to change means there has to be a shift in the leadership's consciousness. Is that a possibility? Very much a possibility. Will we work for it? That's a question mark. Because what kind of world we live in our times, this is our time on the planet, what kind of world we live in is determined by us, either determined by our apathy or action. No question. I have one last question, which is, can the process of raising the collective consciousness be propelled so we don't fall into the disasters we're heading to? Because it seems that the cycle is repeating again, because we're breaking apart boundaries, excess of growth in population. I mean, nature is about to collapse. We're seeing all these dangers. We need a very quick shift in the collective consciousness. You mentioned the leaders, but it might be in the collective consciousness that we need to create this change. Is that possible to propel? Yes, very much possible, because see, this is the first time, this is the very first time in the history of humanity that you can sit in Spain, I can sit in the United States and talk to each other. When was this possible? Never was it possible. We can sit here right now and talk to the entire world. This was never possible. This is the very first time in human history. We should not take this lightly. Many great beings have come. When they spoke, hardly 10 people could hear them. This is the first time we can reach the world. When we have such a power, such technologies and platforms where we can reach the entire world, what are we putting out there? All kinds of trash. But if we invest on this, definitely at this time if we do not change humanity, at this time if we do not create the world that we want to live in, then it shows that we don't care enough, that's all. As a part of this, if I can go little off and tell you, I don't know how serious the audience is, we can joke with them. No, okay? Que si se pueden reír. Yeah, very happy. No, they're listening. In 2003 or 4, when first this internet thing was just beginning and search engines are beginning to work and stuff, I was in our office here in United States, and everybody was looking at the internet. I never have the time to browse or do anything. So I asked, what are people looking for? So some guy who's supposed to be an expert on these kind of things, he said, Sadhguru, about 70% of the content is pornography. I said, what, 70%? When you have the ability to reach the world, what goes out first is pornography. Then I asked one more guy who's supposed to be a higher level of expert. He says, yes, Sadhguru, somewhere around there. Then I thought, this is not fair. What is this? If we have the capability to reach the entire world, we will throw out filthy things, and they said some 8 or 10% of that, 8 or 12% of that, something like that, is child pornography. This is what we will do. In that year, somebody was telling me, some 1.2 million children below 15 years were sold online, something like that. So if we get a powerful technology, we will sell our children. When we sell our children for some dirty work, that means we've hit the bottom. There's no further place to go. This really, for a human being, there's no further place to go when we start selling our children, knowing fully well what will be done with them. So I was just thinking, what can we do when there's such a powerful technology? Then somebody told me, Sadhguru, every day about 100,000 people, this is I'm talking nearly 19 years ago, 100,000 people are typing out the word spiritual. I said, really, just type it out, let's see what comes.
The first thing that came out is a spa in Mexico. A spa? The second thing that came out is a call girl in Northern California. Because there is something called as SGO, you use the word spiritual, spiritual, spiritual 100 times in your whatever nonsense you're saying, you are the first one to come up. And I said, this is not fair. If 100,000 people are looking for something for their inner well-being, what comes out is a call girl. This is not the right thing. She can advertise her stuff in her own way, I have nothing against her, but that is not what should be coming up. That is when I decided in 2005-6, in 2006 I made up my mind, we will go online. So today in 2021, our video reach has been about 2.6 billion people. 2.6 billion. So this has never happened before. I'm not trying to brag about ourselves. All I'm saying is, there is a longing in people for good things. Nobody is providing those good things. That's a problem. Because people think there is only market for the negative. No, there is enormous market for the well-being. People are very, very eager to know. It's incredible, especially in India these days, what I am seeing is 8, 10, 12-year-old children, they are all listening to spiritual talks. Never before was this possible, I'm telling you. When I was 15 years of age, could anybody make me listen to a spiritual talk? No way. But today, 8, 10-year-olds are listening by themselves, they're searching it out by themselves online and listening to it. So, even if I have to tell you, this is the 40th year since I started teaching. So, when I started, if I conduct a program with 100 people, 85% of the people came for health benefits only. Only 8 to 10% of the people came wanting to know something about themselves. Today, nearly 90% of the people are coming to know something about themselves. Only about 6 to 8% are coming for health benefits. This is an incredible change in the human population and human consciousness. Sure. That first of all, people today understand what is evolution. You know, I was here in the United States last year, and at that time somebody asked me, a journalist asked me, Sadhguru, in the East, in India, there's so many sages and saints always coming up generation after generation, who represent human consciousness. Who do you think in the Western Hemisphere is the biggest leader for consciousness? Without batting an eyelid, I said Charles Darwin. He said, no, he's a biologist. It doesn't matter what you call him. He planted the idea in your mind that you can evolve. This is spirituality, this is consciousness. Somebody else told you, this is the way it is, you're made like this and that's all there is nothing more you can do about it. That's a different world. Charles Darwin put the idea that a pig can become an elephant, a goat can become a giraffe, you can become… monkey can become you, and you can become something else. The possibility of you evolving is open to you. Once you understand you can evolve, once an individual human being understands that I can evolve and become something higher than what I am, believe me, nobody wants to be lower, everybody wants to be higher. What is higher in a given society? If you're in a local area, a violent area, the biggest bicep is the highest thing, all right? If you are in the international arena, the biggest bomb is the highest thing. If you are in the financial market, biggest power pocket is the highest thing. So what is highest may vary from person to person according to their exposure. But is there anybody who wants to be low, not high? Nobody wants to be low, everybody wants to be high because that's a natural aspiration. So once they realize that life can evolve into a greater possibility, nobody will deny themselves of that. But that has not sunk in sufficiently. People need to realize that if they strive, they can evolve. If a monkey can become like this, definitely this can become something better. So, I would like to mention, because it's very good, makes me feel good, that you're seeing an awakening in people in spite of the difficulties we're living today, because 2.4 billion people that you're reaching and you're changing is a large number. So you see this awakening process. No, this is not a large number. There are 8 billion people.
Because the question is not about numbers for me, the question is about humanity. You know, this happened to me when I was just 25 years of age. One day I sat down and suddenly I was bursting with ecstasy. Every cell in my body was bursting with blissfulness, dripping bliss. So I thought about it, what's happening to me? 5, 6 weeks I spent looking at myself, what is happening? Then I realized, if I just keep myself a little away from my psychological process, the thought and emotion that's going on within us, suddenly I'm completely blissed out. So I experimented in so many ways and I confirmed that this is all it is, that if I can create a little distance between myself and my psychological process, then I'm blissed out. Then I thought, this is it, I'm going to make the whole world blissful. On that day, the world's population was 5.6 billion people. So I sat down and made a plan. In 2.5 years, I will make the whole world blissful. Here I am, 40 years. But you're doing it, Sadhguru. Namaskara, you're doing it, you're lifting so many souls. Thank you very much. And I would like to mention today that I know you don't like rewards, but you're being awarded the Mother Earth, Cambio 16 Mother Earth Prize this year for all your actions in Conscious Planet, Safe Soil, and uplifting souls in this moment. Thank you very much for your beautiful labor, mission and task. We're honored to have you. And if you can abuse a little bit of your time, I have a personal question because I'm always intrigued with this question. It's gone? Why, Sadhguru, why if realization and happiness is in the giving and not in the receiving part, why is it so difficult to get this right? Why humans have so much difficulties getting this right? It's not difficult. It's like, see, today you want to watch the sunset, but you sit facing east. And then you try very hard to see the sunset. You know, you may break your neck, it's hard. So if you do something very fundamental the wrong way, it's very hard. So let me put it this way. Let me tell you a little story. This happened. There was a potato farmer and he was growing potatoes all his life. One day he felt like eating apples. So he went in search of a tree and then he found the apple tree, but out of sheer habit, he started digging the earth to find apples. When he found no apples in the earth, he became very furious and he started digging furiously. After some time, the tree came down upon him. This is the human story right now. People are in search. What is it that people want? People want pleasantness of experience. They want their body to be pleasant, they want their mind to be pleasant, they want their emotions to be pleasant, they want the world around to be pleasant. If your body becomes pleasant, we call it health. If it becomes very pleasant, we call it pleasure. If your mind becomes pleasant, we call it peace. If it becomes very pleasant, we call it joy. If your emotions become pleasant, we call it love. If it becomes very pleasant, we call it compassion. If your life energies become pleasant, we call it bliss. If it becomes very pleasant, we call it ecstasy. If your surroundings become pleasant, we call this success. Only to create pleasantness in your surroundings, you need the cooperation of people and forces around you. Without them, you can't do it. But to create pleasantness of the body, pleasantness of the mind, pleasantness of emotion and energy is 100% your business. But now, you're in pursuit of happiness in the world. In pursuit of happiness, you may go shopping or you may go to war. See, war is a kind of shopping, please understand this. It's a bit violent, but it's actually a shopping.
A shopping mall today, economic engine on the planet, is causing more damage than the war, isn't it so? So whether you build shopping malls or you build… I'm not against shopping malls, but I'm saying in pursuit of happiness, you're doing things in the world in pursuit of happiness, when human experience is 100% determined by what's happening within us. If we do not know how to engineer ourselves into a joyful place, trying to find it in the world by digging the world upside down is not going to happen. This is a simple problem which we have not addressed. We are looking at how to conquer the world, but we are referred to as human beings. We are the only species on the planet who are referred to as human being. We don't call a tiger being, an elephant being, an ant being, because they all function instinctively within their limitations. But this is one creature who knows or who is supposed to know how to be. If you knew how to be, would you keep yourself blissful or miserable? I'm asking yourself and everybody. Naturally blissful. So the basic problem is this: we have not fulfilled the bill of being human being. If we know how to be, will we not know how to manage the world? We definitely will. There has been no investment. Our education systems are basically focused on being one on top of the other. When you went to kindergarten itself, your mother will ask you, are you number one or something? So if you are number one, you are the first rank in the class, what does it mean? She never inquired, how are the other children doing? Are they doing well? If you are number one, what happened to the other children? There is no such inquiry anywhere. This is not about one mother, I'm saying this is the consciousness that I want to be on top of you. You want to be on top of me. Well, there is a fight. If we don't know how to be, this is what happens. If we are blissful by our own nature, I have no need to be on top of you. You will have no need to be on top of me. We will see each one of us as unique human beings, and that is what is so magnificent about creation, that there is no repeat, there is no carbon copies anywhere. If there was one more person just like you in your own home, could you live there? It would be impossible to live there. So, right now we are always fighting somebody who doesn't look like us, who doesn't think like us, who doesn't talk like us. This is a serious problem. So this is happening because we are in pursuit of happiness. You cannot pursue happiness in the world. First you must be joyful, and then do whatever you want to do according to one's capabilities. Sadhguru, thank you very much. It has been an honor. Namaskaram. See you soon to give you the award and to continue with the mission. I hope I'll get to watch a football match in Spain. I don't know if it's a season right now, I've not been following these days. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias. Hemos terminado un día largo. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los que nos han seguido a través de nuestras redes sociales y nos vemos en el 5º Congreso del año que viene.